Yes, baganda bange bali ku Mapu Media TV. Sawa dakika zivuddeko emabega katono. Waliwo leader of opposition Joel Ssenyonyi ne Secretary General Lewis Rubongoya balina amaka agamu bazindukiriza oluvannyuma lw'okumanya nti bali mu kutiikinga obululu n'okujjako number plate ezimu ezigenda okukozesebwa emmotoka ezimu ezigenda okukozesebwa olunaku olw'enkya. Bano basanze emivuyo mingi nnyo munda eyo abalowoozebwa nti babadde batiikinga obululu nga n'emmotoka z'amagye n'emmotoka ezabujjo ziri mu kugibwako number plate. Leader of opposition ayisiddwa bubi, emmotoka ye bagikubye, tulina ne munnamawulire munnaffe akubiddwa bubi nnyo era addusiddwa mu ddwaliro ng'era bwe mugenda okwongera okubiraba. So press conference Narukoola agenda kwogera, leader of opposition agenda kwogera ne Secretary General, then waliwo n'abakulembeze abamu ne katugende mu maaso tuwulire. Ladies and gentlemen, members of the press, we got information yesterday we've been getting information every day about what the regime is trying to do to rig the election in Kawempe, and we've been getting different pieces of information. But today we got information, yesterday, in fact, yesterday in the wee hours of the morning, because when we got that information, we started monitoring that place. We got information that there is a house in Namere where regime thugs have converged to rig our election in Kawempe North. We've been monitoring that place since yesterday, and the neighbors have also been assisting us with information about the cars which have been going in, getting out, the borders, the operatives. Sadly, even some EC officials were seen at that place. So when we got that information, today we decided to go there with the press and went with our leader of the opposition, Honorable Joel Ssenyonyi, and the candidate himself and other comrades. We went there and caught them red-handed, removing number plates of vehicles, which, as you always know what they do in by-elections, those cars without number plates are the ones they use to transport those pre-ticked ballot papers. We went in there, asking them what was going on, because there were UPDF people, there were people in civilian clothes, but having guns. There were other thugs, and you could see that there was criminality going on in that place. The response was violence. They started beating up people. You can see what they did to me. One of the thugs came for me and hit me with a baton on the face here, on my right side of the face. They beat up the journalists who were there, confiscated their cameras, took their phones, and so that is the state of affairs. From there, as you saw, we went to report the matter to police. We interacted with the DPC and all the others that he was with. He said he was mobilizing people to come with us to the scene and all that until he disappeared. We waited and waited for an hour and nothing was going on. If people come and report that there is a crime going on, what we expect of the police is to rush immediately to that scene before those people change and try to sanitize the place. But we realized that the police was unwilling to respond swiftly, to go to that place and see what was going on. Basi wane banyabo, ebade bigenda maso mukulonda bizemu. Era katwetogerera twafune information nga bucha olunaku lwajjo lwalwe nyumba mu kitundu kye bayita Namere webadde bana abasajja ba regime webabbira obululu webakolera effujo lyonna webategekera effujo lyebagala tukolako olunaku olw'enkya. Tiimu yaffe ekulembeddwa leader of opposition nange kenyini ne candidate waffe n'abalala tudduse netugendayo naye okuva jjo tubadde tufuna updates eza buli dakiika nga batubuulira ebigenda mu maaso ku kifo ekyo, emmotoka nga ziyingira zirina number plate zifuluma nga bazigiramu omwo.
nga abantu balaba abayingira ne bafuluma n'ebiboksi n'ebirala. So ne twagala okumanya ki ekigenda mu maaso, ne tugenda ne tutuukayo era ne tubabuuza kiki ekigenda mu maaso wano, kubanga tusanzeyo amagye, ne tusangayo abantu ababadde bamu mu byambalo bya bulijjo naye nga balina emmundu, amawulire gabirabe byonna byonna ebibadde bigenda mu maaso. Ne tusangayo effujjo lyonna lyonna libadde bakola. Mu kubabuuza ne beebuzaabuza, instead mu kifo ky'okutubuulira kiki babadde baliko, ne batandika okukuba abantu, ne bakuba bannamawulire, ne bagezaako okuwamba kamera zaabwe era ezimu bazisigaziza. Ne bakola effujjo erya buli kika, erya buli ngeri. Era we twogerera nange kennyini waliwo oyo bakifeesa abo ankubye batuuni wano, nemulaba ne kati wakyazinge. So kyanaku nnyo nti Museveni byali mukola. Of course tugenda maaso n'okufuna information buli dakiika ku biki bagezaako okukola. Bakimanyi nti tebalina kalulu, ne 10% ne 5% osobola giweza mu Kawempe North. Kakati okuba nti bali desperate bagezaako okubba akalulu naye batusanze tulaba. Tugenze bwe tuvuddeyo ne tugamba netwala ne DPC n'agamba kanzije ate kanzije. Tumugamba waliwo babbirawo Obululu era nga tubadde gye tuli. Ne tulaba essaawa nnamba ng'eyise, kubanga tukisuubira okukola kwe kudduka Bunambiro n'etuuka ku kifo ekyo, naye ne batulaga babadde batwala budde bwabwe kiriale nga tebaagala nakutwala state. Tugenze actually ne lopu ne tugenda ne wa CID ne tumugamba kale bwe mba temwagala gendayo katuwandiike. N'agamba mulinde DPC. Ate DPC abadde tekyalabika okusaawa eyo ne tugamba katubeeyo. So twagala okubalabula abo abantu, eggwanga lyonna libatunuulidde, effujjo limukola n'ebikolwa bimuli mukola, ensi yonna yonna ebiraba. Mwebale nnyo. Kasabe candidate n'ayongerezeeko ku nsonga eyo. Abantu b'ensi eno, eggwanga mu kiseera kino ndowooza liteeka amaaso ku Kawempe North. Mugenda kulaba bingi, naye bannakawempe North mbakoowoola. Abali mu buyinza si beeteefuteefu okubanga wabaawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Muteekwa okwesitukiramu mmwe bwennyini ne tulwana okulaba nga tufufuggaza effugabbi erigenda mu maaso. Tubadde mu maaso g'ekisolo, waliwo ekisolo bakiyita Hydra mu Lunyaanyimbe, sinnamanya linnya lyakyo mu Luganda. Agasajja gakawuula gakanywa musaayi tugeŋŋanze era ne gagugumuka nnyo nga gajjako number plates ku mmotoka, endala nga bamaze ozisiba bazibisse, nga balina bye bakola munda mu nnyumba. Tetusobodde kubeŋŋanga kutuuka munda mu nnyumba, naye embeera bw'ebadde efaanana ya bumenyi bw'amateeka, kyokka nga bakuumibwa abakwata mmundu nga bali mu byambalo, ng'era olaba nti basirikale ba UPDF. Abalala nga beesibye amaaso gaabwe nga bakozesa ebiwero ebya kyenvu, abalala nga bambadde ennyambala ng'olabira ddala bakifeesi. Ebikolwa byabwe byakubba obululu, ng'emmotoka nnyingi ezipaakinze nga zonna zisibiddwako namba plate bajjako emu ku emu, endala we bazisiba. Weewe ekibondo kyabwe we kiri, ababbi abo basangibwa nammere mu kaseera kano gye bali. Kyannaku nnyo nti olubatuuseeko, kuba omugenyi yenna bw'aba atuuse ewuwo oyaniriza mwanirize ne mwogera, naye bo bagugumuse ne batandika kulwana n'okukookinga emmundu, era bakubye ebyasi, batukanyugidde amayinja. Bw'otunuulira emmotoka ya leader wa opposition bagikubye endabirwamu emabega n'amayinja agamu gagudde munda. Bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo be tubadde nabo, abalala kamera zaabwe zitwaliddwa, amasimu gatwaliddwa ababbi abo. Abalala waliwo n'ekibondo ekirala we kiri, naye nabo tugenda beŋŋanga. Bakulirwa Captain Tasobya, akola mu Yiso, y'omu ku abo abali mu kuluka olukwe ku Bombo Road awo. Bagezaako okulaba nga basala entoto zonna, bayiga ba agents baffe babafune basobole obbabuzaawo, oba si ekyo babagulirire oba babanyige balemererwe okukola omulimu gwabwe. Bannansi tubakoowoola musitukireemu. Bano abantu beezizibye
banywevu luli juzi nali ku TV nentegeeza mukyala Nambi tibakitaabwe balidde ensi yaffe balidde ebiseera by'omu maaso eby'abavubuka okumala emyaka 4 kyokka naye mukazi wattu naye mweteefuteefu okubeera ng'atambulira mu bitaba by'omusaayi agende bamulayize newankubadde nga tebalina buwagizi. Weewuunye mu mwaka gwa 2021 NUP yafuna obululu obusoba mu mitwalo 4. Eyaddako era yali candidate nga ali independent naye nga yava mu NUP Kidandala yafuna 7. ONRM yafuna obululu 6. Kyokka ku bikolobero bye bakoze okuva olwo n'okutuusa kati omuli okubba buli kamu n'okubba n'ebyabanaku balowooza nti ettutumu balifunye basobola okuba nga bawangula akalulu. Nze nkowoola bannansi muveeyo. Electoral Commission kirabika eri mu buwambe nayo kubitukolwako tewali kyekola. Tebereza nze ndi candidate naye n'emmotoka yange wetwogerera baginjijeeko ntambulira ku bigere n'empuliziganya zange bazitutte zonna. Ebyo byonna bikolebwa okunnemesa okubanga mpuliziganya n'abantu bange. Abantu b'ekibiina kyange bali mu kuyiggibwa buli alimu embavu gwe balaba nga anaabawantiisa bamuyigga. Era tutandise okubeera nga tulina okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe nabwe kityo mbayita mwenna abalina okutukolera ku nsonga zaffe. Abantu baffe banana mwebereremu ate nga bwe tubatunulira n'eriiso jjogi nga tetuvaako twogere obutasirika. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We have had an occasion to go to where we received information that they were preparing to reach elections. They were in advanced stages in their preparations, covering motor vehicle number plates. Some are being removed. Indeed, we have evidence. We found them removing number plates. Immediately after reaching that house, instead of welcoming us as visitors, they chose to pick a fight. Indeed, they have attacked us, and many journalists have sustained injuries. Their cameras have been confiscated, and their phones have as well been confiscated. The leader of opposition's motor vehicle has been pelted with rocks. They have attacked the Secretary General terribly. They have threatened to kill us. They are determined to reach the election. We are aware that there is another camp along Bombo Road, which is led by Captain Tashobia, who works with ISO. They are determined to reach the election. We are calling upon residents and voters of Kawempe North constituency and Ugandans that you should come up and fight for democracy. We are calling upon members of NUP to be security conscious. They are looking for us. They want to deter us from protecting our vote. They think that they can win this election, in spite of the fact that in the last election, 2021, they only managed to get 60,000 votes against our client, our candidate who got over 40,000 votes, and another independent who was NUP-leaning got 7,000 votes. But when you consider the wrongs they have committed, they think that they have gained popularity. Sincerely, they are wrong. They are fronting Nambi. I think they believe that Nambi is a miracle worker. I don't think it can be. And Nambi is determined to walk along the blood of our brothers and sisters and assume the parliamentary seat of Kawempe North constituency. It is regrettable. Shame upon you, General Museveni. Shame upon you, the members of security organs who are determined not to serve the nation but rather to serve the dictator. I'm calling upon residents of Kawempe and Ugandans generally, come up and protect democracy and human rights
and rule of law in this nation. It is unbelievable that the Electoral Commission is silent when we are being handled in this manner. My motor vehicle was confiscated yesterday by police. My phones were confiscated yesterday and they are doing nothing. We have gone to police, but they are only giving us lip service. They are not ready to respond to our complaints. It is regrettable indeed. I thank you. Basebo ne banyabo bino bimulabe bigenda maaso fe byongedde okutukakasa nti akalulu k'Ekawempe North Cafe dola mu ntandikwa kandidate waffe nga bakamunominatinga bamukwata ne bamukuba ne bamusiba mu kaawo ate nga owa NRM mwamulaba nga ayita ne tingatinga mu luguudo tractor nakina abantu nga tewali buzibu lwaki nga batidde bazze bakuba abantu baffe ne batulugunya abalala nga bwe muzze mu biraba bannamawulire ne bakubibwa byonna ebintu bino nga biraga nti batidde kubanga bamanyi buwanguzi bwaffe era amawulire gano bwe twagafuna ku nnyumba eno eri mu Nammeere nti waliwo ekikyamu ekikolebwayo ekyekuusa kalulu motoka ziyingira bwe zifuluma tezirina number plate ezimu number plate nga bazikyusiza n'ebirala abantu bayingira bangi boda buli kanaku era mu kufuna information eyo tugamba katugende tukakase information eyinza n'okubanga nkyamu waba ofuna amawulire bwe gatyo kiba kikulu genda okukakasa ko tugendayo ekandidate waffe naye bwe tutuuseeyo ekikakasiza nti amawulire ge twafunye matuufu tusanze era bali mu kukuula number plates mu mamotoka agamu era ne batwekanga tugamba naye kiki ekigenda mu maaso wano kuba tulina bye tuzze tuwulira kigenda mu maaso wano ani abayise tugaa tituzze kulwana wano kuba tewali kikyamu kigenda mu maaso nimutubuulire tubuuza ani nnyini wano era kyekigenda mu maaso nga mulimu abasirikale abamu aba UPDF nga bambadde uniform abasinga naye nga bali mu leeyaga yaaya gali awo okutandika okukola effujjo nga n'agayaaya gano galina amamundu ne gakookinga ne gakuba amasasi mu bbanga ne gatandika okukuba amayinja kwegamba ekiraga nti kibabadde bakola mu kitundu kino kya bumenyi bw'amateeka era nga bagezaako okubba akalulu nga batiitinga guno nno omusango nze nkutikka Nabbanja yali mu komandinga okugezaako okubba akalulu k'Ekawempe North naye Nabbanja ne banno tukuguddemu naye tugenda bakkiriza kubba akalulu k'abantu ba Kawempe North. Nabbanja zaagamba nti kaakati aba NUP twawulidde ntandise okutiikinga Obululu n'agamba nti Mbaka Namugga Mbaka Muwanga Kivumbi nti simanya balina egyo batiikingira Obululu akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mukola Nabbanja kyali mukola ne banne so ng'agezaako okukozesa reverse psychology okubuzaabuza bannansi Nabbanja ne banno tubaguddemu era nga tugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda ng'abagunjufu kozi bwe tusanze embeera eno kubanga mu kugenda nti oba tugenze n'apoliisi ab'enjawulo naki jako security gyetubeera nayo just nga tugenze tuwayemuko n'abantu bano nga tuyinza n'okusanga nga amawulire ge baatuwadde nga si matuufu naye olw'embeera gye tusanzeeyo ne bakuba abantu be tugenze nabo SG ne bamukuba waliwo munnamawulire wa NTV Stephen Kibwika bamukubyekubye musajja wattu ne kamera ye ne bagiwamba ne bagitwala tubabuuza mufaaki bumba kimukola tekimenya amateeka ne bakuba amasasi mu bbanga nakine tugamba anyway katuveewo wano tugende ku poliisi tukitegeezeeko nti wano wetwazze nga tulowooza oba oliawo tewali na kyamu kigenda mu maaso oba okubabuuza ki ekigenda mu maaso wano ate bakoze effujjo ekikakasa nti babadde bakola bimenya amateeka mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mu leeya bakutta amamundu ne bakwata agayinja ne batandika okuba amamotoka gaffe era emmotoka ezimu ngabirwamu bazaasiza nate bwe tutuuse ku poliisi DPC owa Kawempe ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza naye ate ensonga zaffe kyaziwadde budde ntugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga obumenyi bw'amateeka bubaddewo wali bali mu kugezaako kutiikinga bululu namba plate bazikyusa bakubya abantu naki tugende ne poliisi mulabe nammwe ekiri awo ku crime scene era tugenda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tuzikole
ne beetooloola essaawa n'eyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mu tubuzaabuza eri bwe bamaliriza bali mu kukola eno statement tubagaa nti kale statement tuziwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mu tubuzaabuza tugamba katuveewo wano kubanga abapoliisi nabo mu kifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali DPC Mwami Muwonge newankubadde otwaniriza bulungi naye engeri gy'otafudde ku nsonga yaffe obadde nga alaga nti ebintu bino obimanyiiko olinga protecting abali. Electoral Commission tujikubira omulanga twagala otegeera oli in charge nsonga zino kubanga n'obumu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Nameeri Electoral Commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba nga bagendayo. In fact omu ku gwe boogeddeko baga nti yagendayo kwawo bamuyita mucunguzi Julius, spokesperson wa Electoral Commission. Kakati twagala okutegeera Electoral Commission Mwami Julius Mucunguzi ene ennyumba gye tugenze ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba abantu naki nga tulaba bakolayo yamenyibwa amateeka bwe wagendayo okukola ki ennyumba eno Electoral Commission yegivunaanyizibwako ye Electoral Commission bwe nga yegivunaanyizibwako lwaki candidate aba tasobola kubuuza ki ekigenda mu maaso ne batugamba nti wano Electoral Commission yapangisaawo era bakolerawo mirimu gya Electoral Commission ne tutegeera ekyo tekyali baddemu na buzibu naye tusanze agayaaye nga mukwata mundu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka abali mugezaawo okutiikinga obululu munda mu nnyumba kuba tesobote kuyingirayo. Twagala okwowoola abantu ba Kawempe North tusookera ddala muddemu amaanyi kubanga bino ebikolwa byonna biraga nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe buli ngeri yonna. Tukeere olunaku olw'enkya tubeere babuufu kuba bano ababbi tubaguddemu babadde basuubira nti bajja tiikingira obululu tubaguddemu. Tukeere tulonde kuuma akalulu kaffe tubeere n'empisa naye tuleme kukkiriza bano abayaaye okubba obuwanguzi bwaffe. Obuwanguzi butulimu ttaano naye twagala okulaba katusubire Electoral Commission egenda kuvaayo etunnyonnyole eno ennyumba yagipangisa kubanga babadde bagendayo. Spokesperson wa Electoral Commission Julius Mucunguzi abadde agendayo mu nnyumba eno era nga banneiba mu kitundu omwo kubanga oyita mu mayumba mangi okutuuka ku nnyumba eno era nga abantu babalaba. In fact bo nga balowooza oba oli awo Electoral Commission awo yapangisaawo oba materials wezigenda okuva nga tebamanyi naye banneiba ne batugamba ati waayi mucekinge mwe muli mu kalulu mulina ne candidate kwe kugendayo. Twagala answers naye baleme kulowooza nti obuwanguzi bwaffe banaabubba. We have been monitoring a couple of situations. You see, the regime, because it is fearful, it knows that the Kawempe North by-election is a done deal. It is a win for NUP. You have seen the acts they have been engaged in all this while to show clear fear. Immediately after our candidate got nominated, he was brutalized. Meanwhile, the NRM candidate was walking with a tractor tinga-tinga in the road with her supporters and so on, which is okay, it's campaign time. We don't begrudge her about that. But the challenge is, as you're letting the others have a field day to campaign, you don't want us to campaign. People have been beaten, people have been brutalized and so on. And you wonder why. We got information about this house where some sinister activities have been happening according to several people within the neighborhood. They told us they kept seeing Electoral Commission officials go into this house. In particular, the spokesperson of Electoral Commission, Julius Mucunguzi, has been to this house several times. So people thought maybe the Electoral Commission hired that house for its activities for the by-election and so on. So people told us, anyway, you go and check and be sure, because they normally see cars entering, they come out without number plates and so on. So we said, let's go peacefully to find out what's happening there. If indeed this house belongs to the Electoral Commission for this period, we would find out and know with our candidate, and that would be fine. But as soon as we got there, true to it, we found they were plucking number plates from some cars. True to the information we have been getting. Because they have been plucking off some, then they change and put others to disguise, then others would move out without number plates to go and do whatever confusion they were involved in. What we learned is that inside this house, they were taking ballot papers. In trying to engage to establish who owns this house, who is in charge here, and so on. These people did not even want to listen to that.
Some were in UPDF uniform, others were in plain clothes, pulled out guns, and they began to fire in the air. Said, anyway, let's leave this place and go to police. Because initially we went thinking we just engage. Maybe it could even be a false alarm. False alarm. Said, let's go and tell police about this situation. As we left, they began to, the same guys, some in UPDF uniform, others in plain clothes holding guns. They got rocks and hit our cars, broke some of the windscreens and all of that. Beat up people. Our SG was beaten up. There's a journalist called Stephen Kiwika who belongs to NTV. He was beaten up so badly, and his camera was taken away. He said, but if what you're doing here does not break the law, why are you beating up a journalist? Why are you taking his camera? Clear criminality. We know that this vote rigging is being orchestrated by Nabanja herself. She's the one planning all of this, and by the way, she's the resident of Kawempe. She has been trying to do reverse psychology, saying some of our leaders, Honorable Namuga, Honorable Mwanga Chivumbi, that they're involved in ballot critiquing and so on, to play reverse psychology, because Nabanja knows that's what she's commandeering, that's what is happening within their camp. But good enough, we have fallen in their plan. We have landed on it to thwart it. When we went to police, we met the DPC of Kawempe, Mr. Mwonge. He welcomed us nicely and so on, but Mr. Mwonge did not attend to our matter. We said, can we go with police so that you see the crime scene, because what has happened there is criminality. Said, okay, let's see, maybe record statements first. Said, okay, can we record the statements? An hour elapsed. They didn't want to attend to us, even the OCC had. We said, can we record statements? I'll wait for the DPC. The DPC had run away. We tried to look for him, we could not get him. Clearly showing that maybe DPC Mr. Mwonge, even though he received us nicely, he knew about what was happening. That's why he didn't want to move quickly. We want to call upon the Electoral Commission to come clean on these happenings, because your official, the EC spokesperson Julius Muchunguzi, has been seen severally by neighbors within that area going to this house. Does this house belong to the Electoral Commission? Did the EC hire it, and for what activities? And if so, why did they not want to explain to us so that we know what's happening there, given that this is a candidate whom our party has fronted? What are you hiding exactly? We hope that the Electoral Commission will come clean on these matters. But for us, we are emboldened because the win of Kawempe North is in our hands. We are encouraging people, wake up early, go and cast your vote, protect your vote. Because the rigging plans that they had, we have managed to expose them and thwart them. Thank you. Actually, I have Yes. so actually on the right yes. To we have received further information that there is another group in the Chebando Central Zone and the house of Bidda Samu Mugalu, where they are taking ballot papers. We appreciate the vigilance of Ugandans, especially in the Kawempe North constituency, who are giving us information every time they get to know about these wrongdoings. We encourage you to continue offering us that information. We shall not hesitate to let the world know about it. Basebo ne banyaba abalungi twongedde era okutegeezebwako nti waliwo n'ebifo ebirala gye bali mu kukola ebikolwa byebimu eby'okutiikinga bu ballot papers. So nno bwe twali mu electoral commission wano juzi twababuuza wa ballot papers ababbi b'obululu gye bazijja ng'ate tebatubuuliranga amatama ntengo. Kakati tumanyisibwako ebifo bingi gye batiikingira. SG waliwo n'ewalala gye mpulidde batutegeezezza nti ku Summit View Ekololo bwe bamaze okulaba nga wano abantu b'omu Kawempe North balaba nnyo amaaso moogi ne basalawo batandule ebigere bagende eyo ewalala ku Summit View nayo batiikinga, n'ewalala bayitayo Kyebando Central Zone. Waliwo amaka g'omwami omu bamuyita Bidda Sam Mugalu bali mu kutiikinga. Bannansi tubeebaza olw'okubanga mutuwa amawulire. Amawulire ago gajja kutuyamba nnyo, ate buli lwe munaagatuwa tetujja kulekeraawo kubeera nga tugabuulirako abantu b'ensi. Ekirala ab'ebyokwerinda tusaba obbategeezaako, naddala poliisi
bwe tuleeta amawulire gye muli ne mutafaayo kukola birina kukolebwa tujja kukunga bannansi babeere kubanga be bakama bammwe bwe muba mulemereddwa okukola omulimu gwammwe bakama bammwe era basobola nabo bwekolera kale watya singa twasoose ne tukunga bannakawempe North ne tugenda nabo mu maka ago gye batiikinga obululu oba oliawo byali badde byanjawuloko naye twalowoozezza nti tubeere bantu balamu tugende mpola mpola twogere ne bannaffe bwe tusanze ebikyamu ne tubitegeeza poliisi ate esazeewo okufuuka kyesirikidde tubategeeza nti mwalifuddeyo ensonga zino ne mubeera nga mwabasaale ku kukuuma emirembe ku kukuuma demokrasiya naye bwe munaagaana nga tuyita bannansi nga babyekolerako mwebale nnyo mwebalire ddala. Tufunye amawulire erinnya lyange nze Alozias Buyondo nga nkwasaganya nsonga za National Unity Platform mu luka gwaffe gw'Ekomamboga. Tufunye amawulire ku makya mu kifo kya Kanyanya Komamboga okulinaana faamu kifo bakiyita ku faamu waliwo kyaki y'abalokole abakulembeze nga muli ne emmotoka za RDC bakedde ku makya kuyingiza ebintu suspectinze okubeera nti Bululu mu kyaki eyo era bagaddewo ne tulaba abantu nga bali omwo beetooloola balina bye bakola tetubagadde ku confront ng'olwa security yaffe oba ensonga ebadde entono. Ekyokubiri nfunye information mu kifo kya Komamboga Central Zone ewa Digida waliwo ebigenda mu maaso. Ekyokusatu ku PDM office essaawa zino bavuga abakyalo okubajja mu Busonda babakuŋŋaanyizaawo bakozeseza PDM okuba nti as a mobilization tool bagulirira abantu babawa obusente abakyala bonna babakuŋŋaanya essaawa zino piki zikola zisomba abantu. Tulabula bannakomamboga nti teweeteeka mu muzannyo guno kubanga tukulaba era bannakawempe ne bannayuganda bajja kukolako nga bwe kyetaagisibwa. Twetaaga akalulu kano kabeere free and fair tetwetaagamu muzannyo gwonna. Bannayuganda bakoowu twagala ebintu ebiri transparent buli kimu kitambule. Tulabula electoral commission ne ba RDCs bwe batusindiseemu nti mwegendereze ebikolwa bimuli mu kukolera mu bifo byaffe mwe tuwangaalira tubalaba era buli kimu tukitaddeko eriiso jjoji. Kale maybe nga tumaliriza manyi honorable Nalukola tukulinze mu parliament labeyo wana ababaka kambayite just mubalabeko abakulindiridde okwaniriza mu parliament just mubalabe tebagenda kwogera olw'obudde olw'omukulu mubanyi honorable bali mwezi olwonali nsonga n'ensonga tugiriko serious sebo tukulinze mu parliament bako mukyala ow'MPG ombaka owa ono abasembabule honorable Nabbanja ali mu kubba obululu ate ali mu kwekwasa kale agenda kubyogera. Meya waffe owa Masaka City honorable Florence Namayanja mukyala wayita ogamba Olunyankozo ogamba Olukiga. Yes. Very briefly then honorable Namuga ayogere ensonga ezo. Namanya Napos gemanya gange ndi mubaka w'Erubabo county Rukungiri district mu Kigezeeyo wara ndi wa FDC naye ng'egwa Katonga ekindeese wano okukakasa Bannayuganda nti mu kalulu kano tulina candidate omu Honorable Elias era basebo ne banyabo nzize wano ba appointment letter saawa 9 ogw'ekiro kunsange nga nina wendi nkumakaru era batukiriza okufuna appointment letter iteeka litukiriza era kyekindeese wano mwena bali kuno olulimi olundi kugamba omukasheshe mwena mwijja tuterere Honorable Nalukola kalulu mwebale munonga mwebale kumpulikiriza. Ekifuula omuntu omuzira nga tubadde mu lutalo byebinuubule byovaayo nabyo n'enkovu kana akalulu tukeetaaga oba tuvaayo nabinuubule naye tuteekwa okuvaamu ne wuuyini y'ensonga lwaki tutaddewo obudde bwonna okulaba nti tutunuulira buli kigenda mu maaso. We are live to see that there is
free and fair election in Kawempe. Kale, ozabye ebyo. Bagala oyogere oba ddala byakugamba byakugerako bituufu. Kale, Honorable Namuga kayogere very briefly. Agent tulina bafunira appointment later ku Makaluka. Erinnya Barrett Namuga omubaka w'Emawokolo. Ensonga embuziddwako ye ya Honorable Nabanja amanyiddwa nga Prime Minister wa Uganda. Eyagambye nti nina obululu bwe naprintingisiza nyina ekkolero ly'obululu lye nazimba ejjinja era eyo gye mbutiikingira mbuleete nga ntiikinzeeko candidate waabwe Nambi. Njagala okutegeeza Prime Minister nti Namuga mbaka Parliament ow'Emawokolo ow'empisa ennyo era agoberera amateeka. Naye mbadde sigendako mu training ye ey'obusiiwufu bw'empisa era siyinza kulabikako nga nziba obululu. Njagala okutegeeza eggwanga nti njagala mumanye nti komanda w'ababbi b'obululu bamuyita Nabanja, Prime Minister wa Uganda. Naye nga mukazi munne mutegeeza nti tageza n'akwata mu nva. Honorable Nabanja, Prime Minister wa Uganda, nsaba oweesa abakyala ekitiibwa, abakyala tubangako babiri. Maama nkutegeeza nti gezaako okwate mu nva, gezaako okwate mu kalulu ka Nalukoola, bw'ojja okumanya nti bannayuganda basobola okufaayo. Ensonga endazza agyogerera ngenda muggulako ssebo ngenda ku poliisi muggulako omusango. Seetaaga kunnyonoonera linnya kuba njagala ajja ku poliisi aweeyo obukakafu. Bwenva wano lo ngenda ku poliisi kuggulawo omusango gwa kunnyonoonera linnya. Prime Minister Nabanja tayinza genda ku TV ava ku eno kweri ng'agamba nti nyina kkolero erikola obululu ejjinja. So bwenva wano ngenda kwekubira nduulu okulaba nga nfuna obwenkanya obutannyonoonera linnya. Mu Nuupu tetulina babbi. Ife tulina amaanyi g'abantu era tumanyi nti abantu b'e Kawempe akalulu baakatuwadde dda. Mbakunga mwenna bannakawempe mukeere ku makya ewatali kutiisibwatiisibwa mugende mulonde. Era bino bwe bali mu kugamba mbu ffenna bagenda tuyoola. Mukyala Nabanja yagambye mbu mwenna buli atalondera Kawempe, buli atabeera Kawempe, buli atawangalyayo talinnyayo eno Uganda teriiko boundary, tateekangawo common Namuga tosukka wano. So buli omu oli wadde mbogenda mu kitundu kyonna so akalulu tugenda kakuuma tugenda kubeerayo. Nze mukyala Nabanja nkulinze Kawempe naye nga ssaawa eno ngenda ku poliisi kubasaba bankwatire mukyala Nabanja olw'okunjogerako ebigambo bya nsimatu. Kale banaye tweyanziza. Ebiko bino mubitegedde mugenda kukola mugenda kukola kutya okulaba nti obululu buno tebutuusibwa eri gye babanyi oba tebuyingizibwa bweru oba mugenda kireka bulesi tugende. Nedda okusookera ddala ekyenkizo okutegeera obululu babuvaawa. Kati already tutaddewo surveillance yaffe newankubadde esi batukozeeko effujjo naye bategedde nti tutegeddewo. Kati nga tuba tugenda kukola surveillance motoka ezibaawo zonna ziragawa nga tuzigoberera. Kati tubire electoral commission inaakola ogwayo ne poliisi batakola egwayo bannansi bagenda gwekolera kubanga kati bategeezezza oba bagezaako okubbira obululu tugenda kwekolera surveillance kula nti akalubu kaffe tekabbiiko. What's very important is that we have established where these people are planning to do rigging or where they started to do their rigging from, and once you get to do that, we are hoping that the Electoral Commission and police will play their part. But if they don't, we have gotten surveillance. The people of Kawempe North are going to surveil those places, monitor and follow whichever cars will be moving from there, going where, so that they protect their votes. Thank you. Okay.